Bismillahir Rahmanir Rahim. So slope তোমরা 11.34 এই দুইটা এক্সারসাইজের মধ্যে স্লোপের বিষয়ে তোমরা প্রবলেম সলভ করছো এবং স্লোপ কি তোমরা অলরেডি জানো তো একটু রিভিশন করি আমরা সো we have studied about a straight line. Okay, this is a coordinate system, and in a coordinate system, let us say this is a straight line. Okay, now this straight line will form an angle with the positive x-axis, right? This is the straight line and this is the positive side of x-axis. So in between these two, there will be an angle. Let us say that angle is theta. Tangent of that angle, that is the slope of that straight line. So slope is equal to tan theta. If you know the angle between the straight line and the positive x-axis, if you take the tangent of it, then you will get the slope of that straight line. Okay, now this is one way to find out the slope. There is another way to find out the slope, that is if you know 2 points on the straight line. Let us say I know this is one point and this is another point. This one is x1 comma y1, this x2 comma y2. So then we have already developed this formula. So today I will not show you the development. I will just show you what the formula is. So y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay. So let us say in the question it is given that there are 2 points which are situated on this straight line. So using that 2 coordinate, you can find out the slope. Okay. If you know the angle, this angle, then also you can find out the slope. If you know this 2 coordinate, then also you can find out the slope. Now from here, some important MCQ you might see in the exam. Those are like this, that what is the slope of a straight line which is perpendicular to x-axis? Okay, like this. This is a straight line which is perpendicular to x-axis, right? It's perpendicular. So what is the slope of this one? If the line is passing through, let us say 3, 1, 2 and 3. So the coordinate of this point will be 3, 0. The coordinate of this point, if this is 1, okay, so 3, 1, right? 3, 1. And if this is 2, then it will be 3, 2. So in this way, you can see that on this straight line, wherever you go, either you go up, you go down, the value of something, there is value of something that is not changing. What is that? Share value changes. x-axis is value 3. Very good. X এর value 3, এটা চেঞ্জ হচ্ছে না। দেখো x এর value 3, y এর value 0, 1, 2, 3। তুমি উপরে নিচে যখন যাবা x axis বরাবর উপরে নিচে যাবা, সরি y axis বরাবর উপরে নিচে মুভ করলে তোমার এটা 0, 1, 2, 3 চেঞ্জ হবে। বাট x axis বরাবর you are not moving right or left, you are on the same straight line. So that is why the value of x is not changing. So we can say that the straight line has an equation of x equal to 3. এখানে তো আমি 3 বলে এক্সাম্পল দিলাম না, it might pass through 2, it might pass through 4 or any point, right? So ওইটার জন্য জেনারেল একটা ইকুয়েশন আমরা বলি যে x equal to a। এটা হচ্ছে কিসের স্ট্রেট লাইন? এটা এটা কিসের ইকুয়েশন? x অ্যাক্সিস এর উপরে পারপেন্ডিকুলার, অথবা এটাকে আমরা y অ্যাক্সিস এর সাথে প্যারালালও বলতে পারি। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন which is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis. আচ্ছা, ইকুয়েশন তো বের করা বুঝলাম, but we are interested in the slope. What is the slope of this one? So if I want to find out the slope, I know that I can take what, 2 point on the straight line, or I can take the angle between the straight line and the positive x-axis. So either way, I should be getting the same answer, right? So let us see whether we get the same answer or not. At first, tan theta. Can you tell me what is the angle between the straight line and positive x-axis? 90 degrees, sir. 90 degree. So the slope will be tan 90 degree.
What is the value of tan 90 degree? It is Sir, undefined. calculator আসছে না। Undefined, হ্যাঁ হ্যাঁ If you আসছে না। put the calculator tan 90 degree, it will show you math error. Okay, so undefined. Now let us see whether in this case also we get undefined or not. Y2 minus y1. We have to take 2 points. Which 2 points you want to take? Sir, we can take 0, 1, Okay, 3 comma the 0. first 2 points. 3 comma 0, 3 comma 2. So y2 minus y1 is 2 minus 0. x2 minus x1 is 3 minus 3. So it will be 2 divided by 0. If you write it in the calculator, 2 divided by 0, it will show you math error. It is also undefined. Why it is undefined? Because nothing can be divided 0 times. Okay, it is undefined. Okay, so we can say that the slope of a line that is perpendicular to x-axis or parallel to y-axis is what? Undefined. Okay, very important for MCQ. Okay, x-axis এর উপরে perpendicular হলে কি হবে সেটা তো বুঝলাম। Now we want to know y-axis এর উপরে যদি perpendicular হয় এবং x-axis এর সাথে সেটা parallel হয়, so what will be the equation of that straight line and what will be the slope of that? Okay, let us see. So this is a line that is perpendicular to y-axis and parallel to x-axis. Okay, parallel to x-axis. Okay. Now let us say this line is passing through 1, 2, 3 point. Now, what is the coordinate of this point? Can anybody tell me? Sir, 0. No, 0, yeah. X এর value 0, that is correct. Y এর value কত? 3. 3, very good. It is 0, 3. Now, if this is 1, then what will be the coordinate of this point? 1, 1,3. 3. 1,3. Very good. So if we keep on going, it will be 2, 3, something like this. Now, a little bit ago, we saw that the value of x was not changing, but here the value of Y is not changing. because we are on the same level. See, this is y-axis. If you move up and down, then only value of y will change. From this straight line, you are neither going up nor coming down. So as a result, the value of y is not changing. Okay, so again, we will try to find out. Okay. At first, let us talk about the equation. So what is the equation of this straight line? On this Sir, straight y line, equal to matter whether you go right or left. If you go right or left, then the value of x will change. But if you do not move up or down, then the value of y will not change. So as the value of y is fixed, what is the value of y? Y equal to 3. Okay, so that is the equation of this straight line. But it might go through any other point, 3, 4, 5, or 2, or 1, any other point, right? So as it might go to any other point, we will express a general equation by like this: y equal to b. The previous one was x equal to a. This one is y equal to b. B might have any value, 1, 2, 3, 4, 5, 6, any value. Okay, acha. So y equal to b, this is the equation of a straight line that is perpendicular to y-axis or parallel to x-axis. Okay, try to understand. আচ্ছা, এখন স্লোপ বের করব আমরা। তো স্লোপ বের করতে হলে ফার্স্ট অফ অল আমরা বের করতে পারি tan থিটা দিয়ে। সো theta is the angle between the straight line and the positive x-axis. What is the angle between the straight line and positive x-axis?
These two lines are parallel, right? So whenever two lines are parallel, what is the angle between them? degree. 180 degree. Zero degree. Whenever two lines are parallel, what does that mean? Will Sir, they, আবার একটু বলেন। whenever two lines are parallel, দুইটা লাইন parallel মনে কর। Will they ever intersect? No, sir. They will never. Okay. Will they, if they never intersect, will there be any angle between them? Anywhere. No. To produce an angle, two lines must intersect somewhere. There should be an intersecting point where the angle will be created. Then only you will be able to say, okay, this is the angle between them. But if two parallel lines are there, parallel means what? The distance between them will never change. You extend it in this direction or in the opposite direction, doesn't matter. The distance between them will remain same. They will never meet, they will never come closer. So if there is no intersecting point, then there will be no angle formed between them. So if there is no angle, then it is 0 degree. Good, very good going. Okay, so the angle between this straight line and x-axis is 0 degree. So 0 degree. What is the value of tan 0? 0. So the slope of this straight line, which is perpendicular to y-axis and parallel to x-axis, is 0. Now we can prove it using the other formula also, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So for this, we need to take 2 points on the straight line. Which 2 points we can take? Let us say we have taken 0, 3 and 2, 3. So y1, y2, both of them are 3, 3. So y2 minus y1 will be 3 minus 3. And x1 is 0, x2 is 2. So 2 minus 0. So 0 divided by 2. Okay, 0. You can divide it by anything you want. The result will always be 0 only. You can try it on the calculator. Okay. So the slope of this straight line is 0. Now, next, what we can discuss about slope is how to use it to form an equation of a straight line. That brings me to exercise number 11.4. Till now, whatever we discussed, it was in 11.3. Now we will discuss about 11.4. So if you know the slope of a straight line and the y-intercept. Y-intercept means, let us say this is the straight line. So what is the amount or what is the length of the part which has been cut from the y-axis by the straight line? That is called y-intercept. Okay. So this is C. So if you know these two information, then you can write y equal to mx plus c. Okay. So if you have a straight line, let us say I have a straight line 3x plus y plus 5 equal to 0. Now from this equation, I told you, find out the slope of this straight line. এটা তো একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন, তাই না? একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন থেকে চাইলে আমরা স্লোপটা বের করে ফেলতে পারবো। How? We have to rewrite the equation in this format. That means y has to be separated in left hand side. So y we will keep on the left hand side and all the rest we will shift to the opposite side. Then it will be minus 3x minus 5. So now we can compare these two equations. If you compare these two equations, whatever is multiplied with x, that is the slope, right? So with x, what is the coefficient we have?
What is the coefficient of x? minus -3. So -3 is the slope of this straight line. Okay, this is the equation of a student. From here we have found out the slope. And what is the value of c? What is the value of y-intercept? -5. -5. Very good. Now these are the basic things. Okay, so depending on this you have to prove something. Okay, so if there are any specific problem which you would like me to solve, then you may let me know. আমার নিজে থেকে যদি ডিসকাস করতে বলো তাহলে মোটামুটি স্লোপ নিয়ে বেসিক যদি ডিসকাস করতে চাই এগুলাই আছে, ঠিক আছে। এরপরে বাকিটা তোমরা আমাকে বলতে হবে যে স্যার এই প্রবলেমটা একটু সলভ করে দিলে ভালো হয় বা অন্য আরেকটা প্রবলেম একটু ডিসকাস করলে ভালো হয়, তো সেটা তোমরা আমাকে বলতে হবে। আমি তো জানি না তোমাদের কোন প্রবলেমের সমস্যা, ঠিক আছে। তো তোমরা দেখো সামনে কয়েকটা দিন পড়ে আছে, তাই না? 30 তারিখ পর্যন্ত আমাদের রিভিশন। তো আমাদের এভরিডে তোমাদের সাথে আমার ক্লাস আছে। তো এই কারণে বলবো যে আমি রিভিশন করাইতে পারি এরকম টপিকগুলো খুঁজে তোমরা আমাকে বলো। যদি তোমরা টপিক খুঁজে বলো তাইলে আমি ওগুলো রিভিশন করাতে পারবো, নাইলে আমি নিজে থেকে আসলে কোনটা করবো, দেখা যাবে যেটা তোমাদের দরকার নাই আমি হয়তো বা সেটা করাচ্ছি। তো এই কারণে তোমরা আমাকে বলো যে স্যার এটা আমাদের রিভিশন দরকার, এটা করেন, ঠিক আছে। তাইলে আমি ওইভাবে রিভিশন করাবো ইনশাআল্লাহ। আগে থেকে আমাকে জানাইলে বেটার, তাইলে ক্লাসের শুরু থেকে আমি সিলেক্ট করে ওটা শুরু করে দিতে পারলাম, ঠিক আছে। নাহলে এভরিডে ক্লাস শুরুর পর আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, মাহমুদ বলো যে কি ডাউট, নাহিদা বলো কি ডাউট, এভাবে জিজ্ঞেস করে টাইম নষ্ট করতে হবে। আর যদি তোমাদের দেখা যাচ্ছে তোমরা কোনো ডাউট জিজ্ঞেস করতেছো না, তোমাদের কোনো ডাউট জিজ্ঞেস করছো না, তার মানে তোমরা সব পারো। তো তাহলে সেই দিক থেকে আমি যেটা করব, আমি ফিজিক্সের নতুন চ্যাপ্টার শুরু করে দিব, বিকজ এই কয়েকটা দিন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। এই যে পরীক্ষার আগে যে কয়টা দিন আছে, কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলা যাবে। যদিও সেটা পরীক্ষার সিলেবাসে ইনক্লুড করব না, তারপরও মানে এটা একটু আগে রাখলে ভালো হবে। তো এই কারণে হয় তোমরা আমাকে কোনো ডাউট মেসেজ করবা, যদি কোনো ডাউট মেসেজ না করো তাহলে আমি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চ্যাপ্টার শুরু করতে। স্যার আমরা তো এখন পড়া শুরু করিনি না স্যার, আজকে থেকে আমরা যদি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি চ্যাপ্টার করা শুরু করলাম, আগে রিভিশন দেওয়া শুরু করি, ডাউট পাইলে আপনাকে বলবো ইনশাআল্লাহ। আর এটা এই 11.3 এর ভিতরে একটু ডাউট, তো ডাউট পাইলে আমাকে বলবে, যে ক্লাসে ডাউট জিজ্ঞেস করবে সেই ক্লাসে ডাউট জিজ্ঞেস করবে। স্যার ট্রিগনোমেট্রির এক্সারসাইজ 8.1 এ ডাউট। হ্যাঁ, ওকে, বলো কোনটা কত নাম্বার, সেই প্রবলেমগুলো আমাকে মেসেজ করিও যে স্যার 8.1 থেকে এগুলো ডিসকাস করেন, তারপরে এই যে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি থেকে স্যার 11.2 থেকে ওইটা ডিসকাস করেন। এভাবে তোমরা আমাকে মেসেজ করবে, ঠিক আছে। তাইলে এবার সেগুলো আমি ডিসকাস করবো। ওকে 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 তাহলে তো সবাই ভালো থাকো, প্লিজ আমাকে জানাইও। যদি কেউ না জানাও, লেটার ইউ ক্যানট ব্লেম মি যে স্যার আপনি রিভিশন দেন নাই, ঠিক আছে, মনে থাকে যেন। ওকে, সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।